sommes à Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous sommes particulièrement à Deido. Vous trouverez ici la Direction nationale de l'éducation de l'Église évangélique du Cameroun. Dne Eec fait partie des 17 partenaires du programme Service civil pour la paix de Paix pour le monde. L'institution est spécialisée dans la transformation des jeunes en utilisant les techniques d'éducation à la paix. Monsieur Macarius Fandio est le conseiller pédagogique de DNE. DNE itself is Direction nationale de l'enseignement, which is the National Directorate of Education of the EEC, which is the Église évangélique du Cameroun. That's the Evangelical Church of Cameroon. We've been in a pedagogic program called Programme d'innovation et de redynamisation pédagogique, which is Pedagogic Innovation and Redynamization Program. We've been in this program since 2018. DNE became active member of the CPS program in 2017. I think 2017, yeah, and then 2019 we received that's the second main personnel. I think they call it second main personnel. We received a personnel from Germany, Madame Alisa Schmid, who also contributed in putting in place this pedagogic program. And yeah, we are in pedagogy, so pedagogy and peace, I think at the beginning asking ourselves, what are we doing in a peace program? But we got to know that education is all about peace already. Education, we educate people so that they become peaceful citizens in society. And without peace, there cannot be development. So our actions were targeting peace education. Our goal is to train and to sensitize more and more people about peace education. That's peaceful learning communities, peace school of peace. And so from 2018 to 2022, we've been extending the program. We started with 2 schools in Deido, and we've extended to the west region, and then the center region. And 2022, what was special, very special in 2022, was that we didn't only work with EEC schools. In 2022, we went to Ngaoundéré, where we trained teachers of an Islamic school. That was very special, bringing peace education in an Islamic school. Still in 2022, we were in Kribi, where we trained teachers of Catholic schools. We trained them on peace education and how to create a friendly, peaceful school community. So the program is no longer a program of the EEC. Many other churches, many other schools are interested in it, and so we are open, and depending on our means and on our time, we are open to work with others. So. L'atmosphère à DNE Eec est paisible et accueillante. Les élèves sont intéressants. Ils ont élaboré un ensemble de règles pour guider leur vie ensemble. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui mettent les règles. Je prends un exemple. Derrière moi là, vous voyez, ces règles ont été produites par les enseignants, ce qu'ils doivent respecter. Et fort longtemps, nous n'avons pas compris que l'enfant lui-même pouvait être au centre de ses responsabilités. Parce qu'à l'époque, la discipline, le règlement intérieur, on imposait des choses aux enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui se responsabilisent. Ils disent non, nous ne voulons plus faire ceci. Nous disons, nous devons arriver à l'heure. Nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Our delegates whom at one point in time, like during break, they make sure that the children don't hurt the other ones by pushing them in the course of playing. Likewise in class, we have our leaders as well, who the children ask, let's say, for permission if there's a problem. In case of thefts, they intervene before
I give the final conclusion. Les élèves ont une direction rotative. Un chef pour piloter la communauté avec l'aide des membres de son cabinet. Chaque semaine, différentes personnes se voient confier différentes tâches pour les occuper et développer leur potentiel de leadership. There's been a change in the school climate. The school climate has become more friendly. Students, pupils, and teachers have become partners, friends, collaborating with each other. There's no more this animosity between the teacher and the pupils. And schools have been, and I say schools and classrooms are now, what will I say? They're organized in a manner that enhances peace. What do I mean by that? That's if you enter a classroom, one of our classrooms, you see that in the classroom there are clear rules and regulations. And these rules and regulations are for the teachers and for the pupils. And they are defined not by the teacher, but together, the teacher and the pupils, they sit together and they define the rules. And they see to it that during the school year, they respect the rules. And since we are in pedagogy, we do know with us, we try to reduce the gap or the distance between the teacher and the pupils. We put the pupils and the students at the center of our pedagogy, so they are free to speak, to talk in class, to ask questions. We also enhance that's collaboration, cooperation between students and pupils. That's in our classes, there's more group work. It's not the type of pedagogy in which the main relationship was between the pupil and the teacher, and it was individual. So we are trying to break down that's to break that. I don't know if I will say break it down, so that now it is the students collaborating. I give a simple example. If the teacher has asked a question or have given an assignment, it's no more the teacher alone which comes in to correct the assignment. So we start with individual work, for example. After individual work, there will be pair work, so that you share with the students and the people, they share with their partners what they have, or that's their answers. And by collaborating, they learn from each other. From pair work, we move to team work, that's group work. So in a group now, they sit together again and discuss the issue before it comes to the teacher. So the teacher is more of a facilitator now in our classrooms. Un aspect unique à DNE est le fait que chaque enseignant suit une formation spéciale qui lui permet de travailler de manière sereine. Les enseignants de DNE font leur travail avec passion et comprennent que la paix est une nécessité. Now the special training with teachers, the special training we have with teachers, it's a 20 days training, 20 days. We train them for 20 days. But the 20 days training is not in a sequence, that's a direct sequence of 20 days. It's a 5 days training first, and after the 5 days training, we do follow up, and there are other trainings to accompany them so that they better put in place, they implement what they learn, and after 6 months to 1 year, they receive another 5 days training. So the 20 days training can be for 2 years to finish the whole program. So it is progressive. It's not at once, it is progressive. And what's the training all about? Training, the first module, since I said we have 4 modules, 5 days for each module. The first module is the atmosphere. That's putting in place a peaceful atmosphere in school, in the classroom, and even at home.
That's the first module. And in this module, we'll talk about the needs of the children and the teachers. We'll talk about non-violent communication. And teachers will themselves revisit their childhood and see what went wrong in their childhood and what they liked in their childhood. From that perspective now, they can see what is good for the children of today. Yeah. The second module has to do with pedagogic practices that enhance peace. Pedagogic practices that enhance peace. So we'll talk more about group work, cooperative learning. We'll talk also about participatory, active learning in class. And the third module will be on projects, how to put in place projects, because project is a very key element when it comes to peace education, because when children work together, they understand themselves. In conflict situations, they'll try to solve the problems. So working together on a project helps them to live in a peaceful community. For sure, there are problems, but when they overcome these problems, they become then peaceful citizens as well. And the last one is a summary of all what is done. And the last module is based on the personality of the teacher. That's if the teacher himself is not a model, it means all what we've done, if he only understood it and is trying to put in practice, and he himself is not a model, he doesn't reflect what he's doing, what he's teaching, what he wants to bring through, then all will be in vain. So we insist on the teacher as being the key element, and that what he says, what he does, that is what the child is seeing. That's what the pupils are seeing and are copying. It's not the history. That's the subject is doing in class. That will help the children. That is more his way of behaving, his way of speaking, his way of interacting, even with colleagues. That's what the child is seeing, and the teacher should be conscious of that fact. So those are, in a nutshell, the 4 modules. La façon dont, n'est-ce pas, l'éducation à la paix, les transformations qu'ont apporté, n'est-ce pas, l'éducation à la paix, déjà au niveau de l'apprenant, il y a la crainte de l'éternel. Il y a la crainte c'est-à-dire que il y a la crainte du mal. Parce que lorsqu'on sait que on peut faire mal à autrui et on se met à la place de l'autre, il y a déjà cette paix. La paix, c'est quoi? C'est l'absence de la guerre. C'est l'absence de querelle. Et c'est la naissance du dialogue, de la communication, de l'écoute attentive. Par le passé, nous, on n'avait pas cela. On n'avait pas cela. Mais aujourd'hui, au niveau de nos enfants, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de faire un tour dans les salles de classe. Vous verrez le comportement des enfants. Voilà les transformations au niveau, n'est-ce pas, des enfants. Et les parents aussi, parce que les enfants, avec l'éducation à la paix, essayent un peu, n'est-ce pas, de recentrer les parents. Parce que nous tous, nous sommes d'accord qu'à l'époque, l'enfant n'avait rien dit. C'est nous qui parlons, c'est le parent qui parlait. Et tout ce que le parent disait, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans nos écoles de l'EEC, l'enfant a un mot à dire à son parent. Et le parent aussi a le droit à l'écoute. Et là, le parent prend en considération ce que l'enfant dit et essaie un peu, même s'il y avait colère. Je vais vous faire un petit témoignage. Dans nos écoles et dans les familles de nos enfants, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de bagarre. Puisque déjà les parents ne se plaignent plus des enfants, mais ils sont plutôt contents du fait que les enfants interviennent. Les enfants leur apportent des solutions par rapport à certains problèmes. Ils se rendent compte que nous sommes les collaborateurs. Ces enfants, nous sommes les collaborateurs de ces enfants. Parce que déjà, vous savez, avec le programme PIRP, n'est-ce pas, qui conclut l'éducation à la paix, l'enfant est au centre de son apprentissage. C'est l'enfant qui parle, c'est l'enfant qui intervient. Donc nos enfants parlent plus et nous parlons peu. Et ça permet la cohésion, ça permet la relation, ça permet le dialogue, ça permet l'échange. Et aussi,
ça permet l'humilité. Nous sommes humbles, nous nous mettons à la place des enfants. Vous allez voir, lorsque je cause de toi un enfant, je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai pas honte. Je lui demande pardon, je m'excuse. Lorsque l'enfant sait que le directeur s'excuse devant lui, il ressent en lui, n'est-ce pas, hein? C'est que de l'honneur. Et cet honneur, et déjà aussi lorsqu'il offense son camarade, il traduit la même chose. Nous sommes d'abord une école confessionnelle et notre mission première est d'évangéliser. Alors l'évangélisation fait appel également à la paix, donc la morale en général. Et donc dans la salle de classe, ce que nous faisons, au travers des enseignements bibliques, nous apprenons aux enfants à partager, nous apprenons aux enfants la tolérance, nous apprenons aux enfants à écouter, nous apprenons aux enfants à partager. Donc comment est-ce que cela se traduit dans la salle de classe? Comment est-ce que cela se traduit dans la salle de classe? Dans la salle de classe, les enfants sont tolérants les uns envers les autres. Dans la salle de classe, il n'y a pas de barrière entre les enfants. Ils jouent ensemble, ils se fondent ensemble. Également, nous faisons des travaux ensemble. Ça permet de rapprocher les uns des autres pour éviter des barrières. L'éducation à la paix au DNE est comprise différemment. L'administration DNE considère l'éducation à la paix comme une approche qui se termine pas seulement à l'école, mais se déplace au niveau de la famille et de la communauté. Students in the Peace Club, pupils in the Peace Clubs, they receive training in different techniques like attentive listening. They receive training in non-violent communication. And all these trainings they receive, they use it in their own context. It can be in class, it can be at home. And I think there are testimonies from parents that since their children have been taking part in our activities, there's been a change. That the students have become more courageous, the students have become more responsible, that the students can take more initiatives, that the students, when even there's a problem somewhere in the house and the rest, they intervene to bring peace. So these are testimonies we've been receiving from parents. When we have opportunities to bring parents together, or when we have opportunities we say at the end of Peace Club's activities, maybe it's the end of a of a term, maybe it's the end of a year, like even the mediation workshop we had, parents are invited at the end to see what the children can do. And the parents also, they are given the opportunity to give testimonies. So when they are there, we give them the opportunity to tell us also what is happening at home with the children. So when the contact is there, they give us this testimony so we can follow up from there. And there are other initiatives to follow up the impact in the community. After the mediation workshop, we put in place what we've called that's a mediation register, where children, they started even already, there's the pupils or the students, each week they will register cases of conflicts and mediation they handled, so that we can trace what they are really doing. Teachers were also sent to families to investigate, to find out why some students were very troublesome in class or in school. So this contact with teachers, with parents also at home, they visited the parents, they talked with the parents, they even documented what they were doing. And it helped them also to understand the family context of the pupils and the students, and the documentation enabled them to not only to understand, but also in certain cases to mediate, to dialogue with the parents first and somehow look for solutions in some conflict situations. L'école EEC Paix Dne Eec 1, c'est une école comme les autres. Je dirais comme les autres, mais pas comme les autres, parce qu'il y a cette particularité que nous avons ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs, la culture de la paix, l'éducation à la paix. Et parce que nous nous sommes rendus compte
que nous sommes dans une société en proie aux violences. Et nos enfants également s'adonnaient à ces pratiques de violence. Et nous avons mis sur pied ce concept d'éducation à la paix, où nous mettons l'enfant au centre, nous tenons compte de ses besoins et nous essayons d'échanger avec l'enfant pour comprendre pourquoi est-ce qu'il se comporte de la sorte. Et je crois que ça fait pratiquement 2-3 ans que nous sommes en train de faire cela et je peux vous dire que jusqu'ici, il y a beaucoup d'améliorations parce que nous pouvons voir un enfant qui pouvait se rendre justice lui-même. Aujourd'hui, apprend à se plaindre. Quand ça ne va pas, il va se plaindre. Et quand il se plaint, les enseignants également ont été cultivés à cela, à l'écoute attentive, pour écouter les besoins des enfants et essayer d'apporter des solutions. Nous ne sommes pas limités à ça. Nous sommes allés jusqu'à former des élèves médiateurs de paix, oui, ayant pour responsabilité de régler les conflits qu'il y a entre eux, les élèves. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont plus forcément besoin d'arriver à l'enseignant. Quand ils ont des problèmes, ils peuvent se référer à leurs camarades qui essayent d'apporter la solution. Et quand ils ne parviennent pas, c'est où ils peuvent se référer à l'enseignant ou alors au directeur que je suis. Nous également, même la pratique d'enseignement dans les salles de classe tient compte de cela. Parce que tu ne peux pas demander à un enfant de ne pas être violent et tu pratiques la violence avec lui. Tu ne peux pas dire ne frappe pas sur ton camarade et tu le frappes. Donc, si quand tu frappes un enfant, tu es en train de lui dire il faut aussi frapper l'autre. Donc déjà, le personnel est cultivé également à ça, à cette communication non violente. Et le châtiment corporel est vraiment proscrit dans notre milieu. Dans le cadre de sa mission de transformer les esprits et de construire un environnement solide d'éducation à la paix, DNE, en collaboration avec la coordination nationale du programme de service civil pour la paix de Paix pour le monde et Juliane Westphal de l'équipe de soutien de CPS Paix pour le monde, a organisé un atelier spécial de médiation pour les élèves et étudiants. Cet atelier porte déjà de bons fruits. Mediation is a way of making peace between people in conflict. It's a word that they use of making peace between people in conflict. And peace is when people live together without quarrels, without problems. A way to make peace in my class is to separate people from fighting and tell them what is mediation, explain them what is peace, and I have to be like a mediator to them, to separate them from fighting, to make peace in my class. I have to respect each and everyone, respect my teachers, and do everything that they ask us to do so that we can make peace in our class. Pour moi, je pense que la paix est le fait de vivre ensemble, le fait de vivre en harmonie. Et dans la classe, comme tous nous sommes des amis, on se pardonne ensemble. Dans notre classe, on pratique la paix en faisant plusieurs gestes, en s'adressant aux autres, en se sensibilisant. On se pratique aussi la paix en faisant des gestes qui touchent, comme par exemple, on aide les autres, mais on respecte aussi les règles parce que ça fait aussi partie. Et aussi, pour terminer, on s'aime entre nous. When I'm in school, I'm seeing children playing. I'm just happy. Without them, I cannot be in this school. Since I'm here, without fighting my elders, brothers, sisters, I'm here because my teacher is telling us so many things. So to tell us what is peace today is, I don't know. Peace is so many things for me. Peace is love, peace is sharing, peace is not fighting, peace is so many things that is good.
des clubs de la paix ont également été mis en place à la DNE Eec et cette initiative fonctionne très bien. Becoming a member of a peace club is voluntary. You don't impose. So students that are willing, they come and they participate in the activities. What we want from the students is that they should be interested and they should be present. We don't want students that will come and then for the first day and then they come after 1 month. No, we want students that are permanently there. When there's peace club, they come. And a peace club is not only for those who want to sensitize, for those who want to work as peace ambassadors and the rest. The peace club, what is special in our own case is that the peace club is also for those who don't have peace, for those who have problems, so that when they are in the peace club, they'll find that peace that they don't have in their families or in society in the peace clubs. So, what do we do in peace club? Or who is in charge of our peace club? The peace club, the supervisors are teachers, trained teachers. They are trained teachers and they supervise the peace clubs. And what do? They organize campaigns. For example, in College of Semer this last school year, because it's a new school year, they organize a school campaign to sensitize other students on peace. That's moving from class to class, distributing flyers to students and talking about peace. It was a 1-week campaign in school. The Peace Club is also not only at the school level. There are initiatives, or it's not yet concrete, but seeing how they can do some spots, some adverts on peace. Like for some weeks now, the Peace Club is working on a spot called Réapprenons à dire, which means let's learn to say, and it's just easy. It's like a game, and people just pronounce peaceful words like "Good morning, can I help you? You are nice." That's just being positive. You can do it. Go ahead. Avec nos voix, nous chantons la paix dans le monde. Avec La voix de la paix au DNE Eec est si difficile à faire taire. On peut difficilement passer sans remarquer les beaux jeux, la chaleur et l'hospitalité de cet environnement. Chaque jour, de nouveaux programmes et initiatives sont lancés par le personnel toujours prêt à assurer que le bon état d'esprit est construit et que la paix est chantée par tous les élèves et étudiants. Avec les efforts déployés jusqu'à présent par DNE Eec et d'autres partenaires, le projet d'éducation à la paix du service civil pour la paix est assuré de voir le jour.